Hello everyone. So welcome back to our series of NetzwerkneuA2.1-5.3.2. We are covering our unit number 5 and the subtopic which we are dealing with is das muss, erledigen. Okay, the vocabulary we have already covered and very important part of certain tasks we perform at a certain place or certain buildings. Now today we will do this is on page number 58 and today we will do listening exercises. Now before this, a grammar topic is there regarding the prepositions ohne and mit. Okay, now what is the context behind utilizing these prepositions here in this particular subtopic? So ohne means without. Let me type it. Okay, so ohne is the preposition which means without, and ohne always takes accusative case. Now, at certain places, you're not permitted for certain activities, or you're not permitted certain things if you are without a particular thing. Okay, and mit always takes dative, which means with. Okay, now here are a few examples. Ohne Ihren, okay, accusative case, Pass können Sie nicht reisen. Without passport, you cannot. Ohne Ihren Pass können Sie nicht reisen. You cannot travel. Second example here is mit einem Pass dürfen Sie über die Grenze über die Grenze fahren. Okay, mit einem Pass. Now, in the first one, we are using the accusative case. That's and Pass is der Pass, which is masculine. Okay, and here what we have über die Grenze fahren. Now, what is the meaning of Grenze? It is boundary. Okay, boundary or a particular periphery is there, or border is there. So let us also write the vocabulary as well. So we have die Grenze, is boundary, and we have über die Grenze fahren. Okay, so über is like beyond something. Okay, über die Grenze fahren. So Grenze is the boundary, and if you are traveling, okay, if you are traveling, so you're supposed to cross at something. Okay, so if you have got the pass, mit einem Pass können Sie über die Grenze, you can go beyond the boundary. You can travel beyond the boundary. So if you got the passport, you can go beyond the boundary, or you can travel. Okay, you can travel in some other country. Okay, so über die Grenze fahren is to go to cross the boundary or to go across something. Okay, let us write it here as well. Über die Grenze fahren, to cross the border. Okay, to cross the border. Border, you can also include one meaning here as well. Border, one more meaning for the same, that is a border. Okay, so these are the uses of ohne and mit. Okay, now let us back here.
So these are the examples. Now, what you can do, mit und ohne, let us build some sentences. You have got a Führerschein, which means a driving license here, okay? Then you have Bankkarte, Fahrkarte, Konto, das Auto. I think Führerschein everybody knows. What is Bankkarte? It is an ATM card. Okay, the Bankkarte, ATM card. I think rest of the words and their meanings everybody knows. So if you, okay, you got the Führerschein nicht Auto fahren. So can we say without Führerschein, ohne meinen Führerschein, okay, darf ich, I am not allowed to drive the car. Okay, now you have to select okay, here I think it would be dürfen. Yeah, let us use dürfen. You are allowed to. Dürfen Sie über die Grenze fahren? Okay. So dürfen is we will use for allowance or something, and können we will use for ability. Okay. Now you have ohne meinen Führerschein darf ich nicht Auto fahren. I am not allowed to drive the car. Now next is meine Bankkarte. Kein Geld abheben. Okay. Abheben means to withdraw. To withdraw money. To withdraw. And this withdrawal is in the sense of cash. Okay, let us write the verb separately. So, meine Bankkarte, kein Geld abheben. So, can I say that without my ATM card, okay, I am not allowed to withdraw money, or I cannot withdraw money. I think both are making sense. Okay, let us try to do experiments. Yes, a lot of experiments you can do. So here I can write ohne meine Bankkarte darf, not darf, I think here I can write kann. Okay, kann ich keine, okay, let us use darf. That also suits here. Kein Geld, okay, it would be, I think, no money, so kein Geld. Darf ich kein Geld abheben. You can also use here kann, okay, because the ATM cards we use in the ATM, so I think there will not be any sense of allowance, but ability. So kann ich kein Geld abheben, I cannot withdraw money. Now, next we have Fahrkarte. Eine Fahrkarte, U-Bahn fahren. So, if you have a Fahrkarte, that is a journey ticket or a ticket, you can travel in the U-Bahn or subway. Mit, now let us see the Fahrkarte, eine Fahrkarte. So, mit einer Fahrkarte kann ich so okay, so you have got the journey ticket. Okay, with the journey ticket, what I can do, I can travel in the subway or in subway. So mit einer Fahrkarte. Now here it is all about the ability, and we have this. There is a vehicle. So mit einer Fahrkarte kann ich mit der U-Bahn fahren. So for the vehicles we use mit preposition. So mit einer Fahrkarte kann ich mit der U-Bahn fahren. For Fahrkarte, we have one more word, okay, that is Fahrschein. Fahrschein. So der Fahrschein can also use alternatively, which means ticket. Okay, it is synonymous to the Fahrkarte. Now you have Konto,
and kein Geld überweisen. Now, what is the meaning of überweisen? Is to transfer. Okay. So, without an account, ohne ein. Okay. So here ein Konto. Now, what is Konto is neutral, so accusative would be ein Konto. Ohne ein Konto darf ich nicht. Okay, darf ich kein Geld. Okay, darf ich kein Geld überweisen. So I cannot transfer money. Let me write here, then I will shift it. So without account, I'm not allowed to transfer money. Das Auto zur Polizei fahren. Okay. So here there is no negation. Okay. So I can say mit einem Auto. Now this is an ability. Kann ich zur Polizei fahren. So I can travel to the police. Okay, so these are few basic. Obviously, see the selection of a particular modal verb, it solely depends on you. Okay, so if it's up to you which modal verb you can use, and it also depends on the context. Now, next, let us do the Hören exercises. So I'm going to play the audio. Hören Sie die 3 Gespräche, beschreiben Sie die Situationen. We have to first describe the situation. There is a transcript. Okay, so first I'll play the audio, then we will read the transcript, and then again I'll play the audio. So okay, to listen the audio 1.45. Gespräch A. Nummer 43 zum Schalter 4 bitte. Nummer 43, Schalter 4. Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen neuen Pass. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular? Ja. Hier bitte. Gut. Jetzt muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Die Adresse ist immer noch Seidengasse 4a, Frau Nowak? Ja. Wie alt ist das Foto? Das ist ganz neu. Ich war letzte Woche beim Fotografen. Auf der Rückseite ist auch das Datum. Wann bekomme ich den neuen Pass? Ich brauche ihn bald. Das dauert maximal eine Woche, meistens sind es sogar nur 5 Tage. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer, das kostet 100 €. Der normale Preis ist 75,90 €. Eine Woche ist kein Problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Ja, das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift. Und dann noch Ihre Fingerabdrücke. Okay, now let us read the transcript first. Okay. Now, Nummer 43 zum Schalter 4, bitte. Nummer 43, Schalter 4. Okay, so Schalter is it is the counter. Okay, now here in the sense of counter, let us write the meaning. Let me do one thing. Let us write the meaning on a different sheet. So here we have der Schalter. It is counter.
So when we call someone at a particular counter, okay, zum Schalter, to the counter. Morgen, guten Morgen, ich brauche einen neuen Pass. I need a new passport. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular. Formular is the application form. Das Formular is it is a form, okay, or application form, okay, it's a printed form. Ja, hier bitte, gut. Yes, jetzt, now, muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Okay. Now, what is the meaning of Angaben? And Angaben is a data or information. Die Angaben, again, it is a plural one. So data. And what we do, Angaben prüfen. He is willing to. Prüfen means to verify something. Okay. Or to verify or to check something, okay? So prüfen, let us write here. It's to verify, to check. I think check would be the more appropriate word here. And also write verify. Okay. So, im Formular prüfen. Now, there is another verb for verification that is called as überprüfen. Okay. Überprüfen, we can also use kontrollieren. Kontrollieren is again to go through or to check something. All these synonyms I'll post on the Telegram group. Okay, here to join it. Die Adresse ist immer noch Seidengasse 4a, Frau Nowak. Okay. Now here you can notice we are using in the conversation immer noch. Immer noch is here it is acting as a filler word, which means still. Is still like as usual. So, or we can say here in the context is to this day, till this state. It is same as the previous one. Ja. Wie alt ist das Foto? How old is the picture? Das ist ganz neu, it is quite new. Ich war letzte Woche beim Fotografen. So last week I was at the place of photographer. Auf der Rückseite ist auch das Datum. Okay, now here, though the word is not that very important, but Rückseite, and Rückseite here, you just write along with the preposition auf der Rückseite. Rückseite is the back side, okay? So if I say auf der Rückseite, Rückseite, Seite is obviously the side. So it means on the back side. On the back side there is a date. Wann bekomme ich den neuen Pass? When I get the new passport? Ich brauche ihn. Now you can notice this in accusative case, and we are using instead of neuen Pass. Okay. Bald. So she needs it soon. Das dauert maximal eine Woche. Meistens sind es sogar nur 5 Tage. Okay. So this duration he has given a maximum of 1 week. At most even only within 5 days. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer. Okay, so Expresspass is, I think it's an emergency passport. Okay, das kostet 100 Euro. Der normale Preis ist 75,90 Euro. Okay. Eine Woche ist kein Problem, it's not a problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Okay.
Now, überweisen is to transfer something. Okay. A transfer and Betrag. It means amount. So, einen Betrag or den Betrag überweisen is to transfer amount or money at the most, am besten, the best possible is today. Das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift. Unterschrift is the signature, okay? Und dann noch Ihre Fingerabdrücke. Now let us write down the meanings of both these words. Here we have Unterschrift. Die Unterschrift. Is signature. And Fingerabdrücke. Okay, Abdrücke is it is the fingerprint. So the singular is the singular one is der Fingerabdruck. Fingerabdruck. And Drucke is plural. So you can also write the plural in the bracket. Fingerprint. Okay. So yeah, noch einmal bitte. So I'm going to play the audio once again here to listen it. Gespräch A. Nummer 43 zum Schalter 4 bitte. Nummer 43, Schalter 4. Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen neuen Pass. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular? Ja. Hier bitte. Gut. Jetzt muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Die Adresse ist immer noch Seidengasse 4a, Frau Nowak? Ja. Wie alt ist das Foto? Das ist ganz neu. Ich war letzte Woche beim Fotografen. Auf der Rückseite ist auch das Datum. Wann bekomme ich den neuen Pass? Ich brauche ihn bald. Das dauert maximal eine Woche, meistens sind es sogar nur 5 Tage. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer, das kostet 100 €. Der normale Preis ist 75,90 €. Eine Woche ist kein Problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Ja, das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift. Und dann noch Ihre Fingerabdrücke. Now let us see this. The question was, beschreiben Sie die Situation. What can we expect here? Our first situation, Situation 1. Situation A. So here's someone. So let us say it is Frau Nowak. Frau Nowak, what she is doing? Requesting. Okay, so beantragt. What she is requesting? Beantragt einen neuen Pass. She is requesting for a new pass. Now, where she is requesting, where this incident is taking place. So, can I say that by der Behörde? Okay, so the most proper structure would be bei der Behörde beantragt Frau Nowak einen neuen Pass. Okay, so we should write the preposition at the first position. Okay, that's also correct. Okay, and now here also wenn Sie die Gespräch noch einmal kreuzen Sie an, welches es passt, which sentence is correct. So the first one, let us go for the situation 1. Okay, Frau Nowak ist ohne Foto zur Behörde gegangen. So did she went to the authority without picture? No, das ist falsch. So, was ist richtig hier? Frau Nowak bekommt ihren Pass in einer Woche. Ja, das ist richtig. Bitte kreuzen an.
So kreuzen Sie an, Frau Nowak bekommt ihren Pass in einer Woche. She got her passport in a week. Okay. Now it's almost 25 minutes. So I'm not going to elongate the session. I'm just leaving the session with the audio, replaying the audio. So vocabulary will be posted on the Telegram group. So care to join the Telegram group, whose link is given in the description box. And listen the audio, go through the transcript. And if you had enjoyed the session, care to hit the like button and share this free of cost initiative with your friends. Subscribers are the only fee which is being charged, so you are not supposed to pay a very hefty amount. Just only gratitude you can give in the form of sharing these precious videos with your friends. Let us see each other in the next episode. Auf Wiederhören.